Ora, meus amigos, estamos aqui em mais um programa CINETURISMO. Hoje estamos em Sines, portanto, onde está a acontecer a 13ª edição do Festival Finisterra, não o Finisterra Brasil, mas o Finisterra Portugal, e iremos estar aqui a falar com alguns produtores, realizadores, vencedores do festival, também alguns oradores, quer eu, quer o Juca Fonseca, iremos fazer aqui algumas entrevistas, que irão passar nos próximos também programas do festival. Tenho comigo a Ginestra, da Wow Tapes Production, da Itália. Iremos falar um pouco com ela, para ela falar também o que é esta produtora, quem é a Ginestra e qual é o tipo de trabalho que ela faz. Pois, logicamente, a primeira pergunta que eu lhe vou fazer, o que é que ela está a achar do festival. So, welcome Ginestra for our festival, for the first time in Portugal. In Portugal, no, in our festival. The first question is, how do you think about our festival? I really love festivals in general because they pick up people and filmmakers and production companies from all around the world, and they bring all together in the same place. So this time there are really good vibes with the other participants, and we had really good feelings with all the others. Yes, So what do you think about the importance of the festivals to make connections and deep productions and, of course, find new locations to shooting? yeah, they are really important. I think the best works we did in the travel field, it's because we knew somebody in other festivals, and further this connection for this approach, we could start a new project, and we had invited to do some films, some productions on some part of the world. So we really have to thank the festivals because they gave us the opportunity to exchange contacts. So they are really important. And here in Anantaio, we saw there are a lot of opportunities also to shoot here. Anywhere in Portugal, because I talked with some producers from Portugal, and they explained me how it works. how it works here, and it's really easier than in Italy. It's easier to get I don't know, to be welcoming instead of working in Italy. So Your company, your producer, Walt Tapes, what is the main project? Natural, in wildlife, or whatever kind of movies? we're a production company and a creative agency, so we have both parts. So the production and the creative department. We have all kind of we do all kind of genres, even because we work a lot for commercial, in advertisement. So it depends of the client, of course, but obviously the field that we love most is the travel, the tourism, the destinations. So we work a lot with tourist boards, for instance, or ministries of all around the world, not just regional films in Italy, but we worked in Saudi, in Virginia, so in the US, UK, and other countries. So Okay, great. So now, as you know, you have some awards in Brazil too. yeah. Our question is possible next edition to go to Brazil and shooting there? The Indians, the indigenous, the all places around our region of the festival? Yeah, absolutely. I think I really hope to come to next edition. Yeah, exactly. And it wasn't possible last year, but who knows for next year. And it will be interesting to shoot there, even because we have a similar work made in Costa Rica some years ago, and the approach is quite the same. So natural life, wildlife, and we really can't wait to have the opportunity to do this again, of course. Okay. We're going to try to show your work in our program. So tell me about some or two films you want to show
what's the big problem? What's some stories about that? What do you think about to all spectators to understand that? Well, I can do just two examples. There are the film we submitted in this edition, because they are really two different projects, because one was made for Virginia Tourist Board. So in US we were really a light crew, so just coming from Italy we were like 6-7 people, and it was really nice, even with the support, of course, of the national board. And on the other side we have TJ. There is mm, uh, um, a commercial for Tuaja, for a company of resource that they don't exist yet. So our proposal was to show the beautiful, not just natural life, but also the cultural life in Saudi. But in that case, we have a lot of crew, a lot of also of monies from the production. For the production, and so it's nice that those two films are all together here in this festival, and they all participate, because they are so different to me, because for us that we are behind the scenes, of course each project is different. Each project has challenges, difficulties, but those two, they were really opposite, and it's nice to see them together and in competition. So who knows which one has won? So we are quite curious. Okay. And Okay, Ginestra, congratulations. thank you. You're going to, and now I'm speaking really in Portuguese to our aspects. Ok, mas pronto, a ideia será que esta produtora italiana também, além de vir a Portugal, também vá no próximo ano à nossa edição do Finisterra Brasil, também para fazer imagens, também para fazer filmagens. E logicamente agora, para acabar esta pequena introdução, vamos passar aqui alguns teasers, alguns trailers dos filmes que estiveram a concurso também no Brasil, onde ganharam alguns prémios também este ano, sobre o festival. Está bem? E até ao próximo entrevista. We tend to understand ourselves as the protagonists of our own life stories. Each one is set in meaningful places, with people we care about. In some, we choose to add magic, wonder, adventure.
we unravel each story by living it at our own pace. And no matter how far we dare, how deep we breathe, or how close we get, we will always find ourselves at the beginning. Because the stories we live won't end as a collection of experiences, but we'll start over from there by revealing who we truly are. I came here to chase what I love. Through stones, clouds. I'm seeking perfection. Following my path and her dreams. The more we travel, the more we discover something about ourselves. That feels like mine. Truly mine. Ok, depois da Ginestra da Itália, temos aqui um novo italiano, que é Alberto Rocco, portanto, um italiano que vive em Portugal já há bastantes anos. Tive a sorte de conhecer o Alberto Rocco já há alguns anos atrás. Foi ele de alguma forma que até fez a minha formação em cinema, do qual logicamente irei agradecer internamente. Mas estamos aqui a falar uma coisa polémica, vamos assim dizer, que hoje em dia que ele vai já desmistificar, que é a inteligência artificial. O Alberto está muito, não digo anos-luz à frente, mas se calhar há umas galáxias, não é? Há umas galáxias à frente. Ontem fez uma apresentação extraordinária, que polémica, como é lógico, e eu queria, em primeiro lugar, apresentar-vos também o Alberto Rocco. Quem é o Alberto Rocco? A sua produtora. Fala um bocadinho só, não muito, que é mais desenvolver a história da tua apresentação. Claro, eu acho que eu não devo falar muito mais porque tu já disseste muito tudo e muito melhor do que ela me apresentou, não vou conseguir. Mas tenho uma produtora, enfim, como também o Carlos tem. Também é ator, é realizador e é produtor, esquecem de dizer isso. Tenho feito umas coisinhas ao longo destes últimos 30 anos, mais ou menos, mas a verdade é que os últimos 2, este é o foco do que a gente vem falar hoje, né? Os últimos 2 anos dediquei-me muito à parte da inteligência artificial generativa, porque a inteligência artificial é um mundo muito vasto e tem de todo tipo de ajudas, digamos, em vários setores da nossa vida, mas concretamente o que nos interessa a nós é a generativa. Portanto, gerar imagens, transformá-la em filme, gerar áudios, voice-overs, música, etc, 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 etc. E é algo que existe com alguma polêmica, e eu acredito, por causa de um entendimento errado, ou seja, nós... Resistência. Mas sim, há uma licença profissional na nossa área, porque tem-se vendido esta ideia completamente errada, que a inteligência artificial vai roubar o trabalho aos nossos colegas. E isto não é absolutamente verdade. O que é verdade é que nós estamos num momento de transformação, e evidentemente nos momentos de grande transformação, há a resistência que existe, é intrínseca no ser humano, nós queremos evoluir, mas muitas vezes parece que não queremos mudar, e isto é impossível, é dizer, a evolução passa naturalmente através de alguma mudança, neste caso vai ser uma mudança grande, e vai obrigar as pessoas a reavaliar a maneira como trabalham e vai obrigá-lo a aprender coisas novas. E lá está, este é um grande problema. Também está muita gente que está muito confortável e não quer sequer meter-se em jogo e pensar, bom, vou ter que aprender qualquer coisa nova, vou ter que fazer qualquer coisa nova, porque isto está efetivamente a mudar e esta inteligência artificial generativa veio naturalmente para ficar. Agora, qual é o verdadeiro fulcro da questão, na minha opinião, como eu disse ontem? Nós estamos a ver isto de um prisma errado. A inteligência artificial não é um substituto do cinema convencional, nem é um perigo para o cinema convencional, quer dizer, o cinema continuará sempre a existir, não há hipótese dele terminar. Pode ser uma ajuda, efetivamente, falando, por exemplo, de efeitos especiais, etc. Sim, senhora, podemos eventualmente utilizar a inteligência artificial, e já se usa muitas vezes, só que não sabem, para fazer isto, mas na realidade é simplesmente um novo tipo de cinema, ou seja, nós atualmente temos o cinema bem erradicado, o cinema chamamos convencional, temos o cinema de animação e agora temos o cinema de inteligência artificial, ou seja, vai ser mais uma possibilidade de contar história,
mais rápida, mais barata, com possibilidade de que muita gente que hoje em dia não consegue efetivamente apresentar ao público as suas histórias, e não consegue, olha, por várias razões, não consegue porque não tem acesso à indústria, ou porque não tem dinheiro, ou porque o seu guião, por exemplo, para um escritor, para um roteirista, não é aceite. Nós temos um ratio de aceitação dos guiões super baixo, ou seja, haverá provavelmente 10.000 guiões escritos, só um se transformará eventualmente num filme. Portanto, há muita criatividade por aí, muita criatividade que agora poderá aproveitar este novo sistema de contar história e de visualizar e de apresentar-la ao público, que é o cinema de inteligência artificial. Até que tem uma vantagem para os nossos espectadores aqui no Brasil. Vamos supor que eu quero fazer, como estamos a trabalhar, num projeto documental sobre os descobrimentos portugueses. No simples facto de termos que arranjar caravelas, criar um ambiente todo dos nativos, além da fortuna que isso iria custar, que a maior parte dos produtores independentes não têm capacidade financeira para isso, poderão agilizar através dessa inteligência artificial a criação não só do ambiente na época, não é? Como inclusive de criar as caravelas. Já hoje em dia a gente vê coisas extraordinárias e já sabemos de antemão que elas não existem. Portanto, é tudo produto de um software de inteligência artificial. Tem essa vantagem, que em termos financeiros acaba por ser muito mais prático. Qual é a dificuldade? É que se as pessoas, quem faz isso não está minimamente informado da sua verdadeira história, a inteligência artificial vai buscar imagens ou as suas referências ou o que está muitas vezes na internet, o que muitas vezes também é errado. Sim. E muita gente pode acreditar que o que eles estão a dizer é efetivamente verdade. A responsabilidade não é da inteligência artificial, mas de quem exatamente Oh, criou. claro, então é dizer, tu não atribui os créditos de um quadro maravilhoso ao pincel e às cores. Mas não há maneira Quer de dizer, tornar isso. Não há não, há maneira no sentido de que as pessoas, também existe este mito um bocadinho que a inteligência artificial faz tudo. E isto não é absolutamente verdade. Isso é para dizer. Ora bem, e nós temos a responsabilidade de fazer com que a inteligência artificial trabalhe da maneira que a gente quer e crie realmente a nossa visão. E depois é um fator muito importante que nós temos que pensar. Em termos práticos, por exemplo, nos efeitos especiais, nós podemos estar a falar de um abatimento de 90% do orçamento para a produtora. 90%. E se calhar estou a ser um pouco conservadora. Então poderíamos ir um bocadinho mais abaixo, mas é preciso continuar a ganhar algum dinheiro. E o que acontece? Acontece que, do lado da realização, por exemplo, há que ter noção de que a inteligência artificial hoje em dia, tu não tens a capacidade de fazê-la trabalhar, de transmitir o 100% da tua visão. Ou seja, haverá sempre uma percentual que a inteligência artificial trabalhará sozinha, que vai a trabalhar com os seus modelos, que vai buscar, como tu bem disseste, na internet. Não, isto piora, do nosso ponto de vista piora, ou seja, nós temos que aceitar que temos um abatimento gigante, por exemplo, do orçamento, mas por outro lado, temos que aceitar que a ideia, a nossa visão, será transmitida no 90% provavelmente. Portanto, sempre haverá um 10% que temos que ceder um bocadinho. Temos que lidar com essa situação de que sempre haverá uma parte, por enquanto, que nós não conseguimos efetivamente transformar a 100%, ok? E entre gerações, por exemplo, pode haver pequenas mudanças, sei lá, vou dizer, em lugar de ter este azulinho claro, tens um azul ligeiramente mais escuro, coisa que normalmente em pós-produção a gente consegue tranquilamente corrigir. Mas é muito importante perceber isto, ou seja, a inteligência artificial não te leva a ter um trabalho mais fácil, leva-te a poder trabalhar de forma muito mais barata, coisa que para um produtor independente é muito importante, ou seja, nós não fazemos parte desta liga, não é, de género e tudo. Pronto, portanto, estamos a trabalhar, enfim, com os meios que a gente pode, e claro que isso, para mim, na minha opinião, veio dar uma grande ajuda. Agora, temos que realmente ver isto como uma alternativa ao cinema convencional e ao cinema de animação. Portanto, não como algo que pode vir a substituir, para não ver isto como uma ameaça. Isto não é ameaça nenhuma. Aliás, não há hipótese, de fato, como já disse, de substituir todo o conceito do cinema natural, das estrelas de Hollywood, os atores que nós gostamos. Eles continuarão lá a estar e continuarão a trabalhar e continuaremos a ter um prazer de ver isto, de ver o nosso cinema que toda a gente conhece. Agora haverá esta parte a mais, e eu considero que isto é quase como um sonho de Walt Disney atualizado aos dias de hoje, com as ferramentas que a gente tem hoje. Antigamente ele tinha, não sei,
as canetas, etc., para poder desenhar, os seus desenhadores, etc. Nós hoje em dia temos robô de inteligência artificial que nos ajuda a fazer isto. Mas basicamente não é para ter medo, é para preparar-se, estudar muito, 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 porque isto cada dia evolui. Isso tem uma curva de evolução muito rápida, portanto as pessoas devem estar preparadas a estar cada dia a estudar. E eu passo 2 horas pelo menos por dia, todos os dias, a ver o que aconteceu no dia anterior. E muitas vezes acabo de fazer um trabalho e de repente já tenho uma ferramenta que é melhor. Digo, então, naturalmente tenho que ir a buscar essa ferramenta para fazer o trabalho. Mas a vantagem é que normalmente não se perde muito tempo. E estas ferramentas que melhoram bastante. Ou seja, o esforço vai valer certamente a pena. Uma pergunta técnica. Achas que a própria inteligência artificial aprende por si só a melhorar as coisas? Sim. Ou seja, ela vê, eu posso melhorar esta ferramenta. É ela que faz ou somos... Não. Ela tem algoritmo de autoaprendimento. Ou seja, ela aprende consoante toda a informação que nós metemos. Mas não, ela pelo menos neste momento não existe essa... Somos nós que mandamos na... claro que sim. Essa é a ideia que nós... Claro que sim. Eu não sou muito da teoria da conspiração, de que a inteligência artificial, mais uns 10 anos, sei que há muitas pessoas a achar isto, e eu pessoalmente, podemos discutir, mas eu pessoalmente não acho. Eu acho que vai evoluir bastante, vai nos ajudar muito, e haverá profissões que serão radicalmente transformadas. Mas transformada não é exatamente perdida, é transformada. Isto é que é importante perceber. Agora, se não estamos prontos para a transformação, então sim que podemos ficar atrás. Se ficamos atrás, lá está. E ontem diz uma coisa que é, para mim, o verbo mais importante é escolher. Este para mim é o verbo mais importante da vida. Por quê? Porque nós somos sempre submetidos à escolha na nossa vida. Eu acordo de manhã, tem um dia espetacular e posso escolher entre estar chateado porque tenho que ir a trabalhar ou ficar feliz porque é um dia maravilhoso. Ou seja, a escolha está sempre latente na nossa vida, está sempre, é a coisa para mim mais importante. E portanto, nós podemos escolher se realmente queremos acompanhar esta mudança ou não queremos. O futuro dirá se temos razão ou não a fazer uma coisa ou outra. Ok. Obrigado mais uma vez. Obrigado eu. Nós vamos mostrar um excerto de um bocadinho do que foi a apresentação ontem do Alberto. Não iremos mostrar o vídeo por questões de reserva de direitos, mas iremos mostrar e pedir para nos depois dias meia dúzia de filmes que tu tens de alguma forma. Tenho, claro. Perceberem não só a potencialidade do trabalho, o trabalho também do Alberto, que é extremamente relevante. Para vocês terem uma ideia, uma das coisas que nós vamos tentámos este ano, mas não conseguimos, mas tudo correr bem, vamos ter o Alberto Rocco na próxima edição do Finisterra Brasil, no Brasil, como é lógico, e ele depois estará aberto a responder às vossas questões. Até lá, garantidamente, faltam 8 meses, a evolução de se calhar completamente diferente do que é hoje. Completamente, não direi, mas sim, vai certamente evoluir muito. Ok, obrigado e até ao próximo programa. Tchau, pessoal. When the heart of the Amazon rainforest, an extraordinary discovery has come to light. For centuries, these lands remained untouched, hiding the secrets of an unknown people. Separated from the modern world, a new tribe has emerged, living in harmony with nature, as if time had stood still. And there are signs that their culture dates back thousands of years, preserved in the shadows of towering trees and winding rivers. Their traditions, their way of life, and their profound knowledge of the jungle challenge everything we thought we knew about the history of the Amazon. Today, for the first time, we cross the threshold between the known and the unknown, uncovering the guardians of this lost paradise. This is the story of the forgotten tribe of the Amazon, the Shugurani. All right, now let's get back to it. Imagine a man with so much money. He makes God look like a beggar. And his hands are so dirty even Lucifer would step back.
Petrov isn't just rich, he makes the rules of the game, and changes them whenever he feels like it. They say even the Kremlin shakes when this guy lets out a fart. Imagine that. A man with so much power, he can make a nuclear superpower dance to the tune of his flatulence. This guy is involved in more dirty deals than you can count. Oil, gas mining, crypto. If it makes money, even if it's destroying the planet, you can bet Alexei's neck deep in it. But that's not what makes him dangerous. Petrov's real power isn't in the business deals. Not even the shady ones he does in broad daylight. It's in the shadows where he truly thrives. Arms trafficking, money laundering, drugs, buying and selling politicians like cattle. To him, it's just a shopping list. Only the stuff he buys costs lives. Him? He just laughs, like it's all one big joke. Me? What do I have to do with this? Everything repeats, Mike, and each repetition wounds in a new way. I came for the truth. Truth's a nasty thing, kid. A bullet puts you down clean. Truth keeps you breathing when you'd rather not. Why me? Out of all the drunks in this city, why talk to me? Because you still got that face. The face of a believer. And believers, they're the only fools who carry fire without dropping it. And when you're done, what's left for me? What's left? A choice. You walk out a ghost, or you stay and become their worst nightmare. Well, Dante, if I'm going down, I'm not going alone. You're like a goddamn Cinderella kid, still dreaming past midnight. Trust me, in this city, nobody goes down alone. Trust you? Maybe I'm a little naive, but I'm not a total fool. All this, it's bullshit. Fuck you. I've been fucked every way a man can be. Bullshit's the only language this city speaks. You'll pick it up quick, but it won't do you any good if you keep that attitude. Yeah, whatever you say, man. I don't give a fuck. Okay, kid. Who or what you screw doesn't matter. What's it gonna be? Ghost or nightmare? Okay then. This silence is a response to me. What I'm going to tell you may sound like something out of a Hitchcock film, but soon you'll understand. It's all true, and truth is rare, almost impossible to find. But what I'm about to reveal, it is pure. It is undeniable. It is like a fucking Mobius. Do I like reading? Of course. Who doesn't? Books are fantastic. But let me tell you about the time I made a little, let's call it a literary blunder. It was a week before Christmas, and my agent, yes, even Santa has an agent, this ambitious little elf named Larry, bursts into my office. Santa, I've got a side gig for you. Promote this book. It's called Único, O Regresso do Vazio. It's about a young guy named Aiden, the only one on his planet, Azuris, without powers. Inspiring, emotional, a total masterpiece. All you have to do is say the title and pocket some serious cash. Easy, right? Do I need the money? Of course. How do you think I keep this belly perfectly round year after year? So, I show up at the studio to record the spot. I sit in my chair, feeling like a pro when the director asks, "So, Santa, do you know your lines, or should we go over them again?" Me? Go over my lines? Please. I'm Santa Claus. I deliver gifts to every house on the planet in one night without messing up once. Let's roll. I say confidently. You know the routine.
Ready, camera, sound, and action. And I go for it. Blah, 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 and unico. O ritorno do vazio. The silence that followed, colder than the North Pole on a bad day, that's when Alberto Rocco, the author himself, stands up from the front row with this look like he just watched someone crash his sleigh and says very politely, Santa, it's o regresso do vazio, not o ritorno do vazio. Oh, I went as red as my suit. But hey, I'm Santa. Improvising is kind of my thing. So I quickly said, of course. Just checking if everyone was paying attention. The audience laughed, or at least I hope they did. But I learned an important lesson that day. Moral of the story, never underestimate the power of words. And Larry, next time, let's stick to toys and cookies, okay? Finally, here is the result for posterity. Well, here we are. Another Christmas sneaking up on us. The request this year, non-stop, like a holiday shopping spree gone wrong. So, have you been on your best behavior? Or still walking the fine line between naughty and, well, naughtier? Don't tell me. You haven't handed out the book, Unico o Retorno do Vazio, or how do you pronounce this to everyone yet? No? Seriously? Are you waiting for a personal invitation from Santa? Come on. This is Mr. Ambrose's shop. This is Mr. Ambrose, maniac for order, obsessed with cleanliness. Nothing is ever quite clean enough. Never. At 7 a.m., aisle 3, beneath the sardines, Tai Chi. Slow breath in, precise breath out, labels aligned on the exhale. Yes, eclectic, unapologetically meticulous. This is Mr. Ambrose. He is, incidentally, the inventor of the counter where one serves on knees. This is Bob's flat, Bob the fisherman, directly above Mr. Ambrose's shop. You should understand, Bob is Mr. Ambrose's #1 enemy. Why? Well, his lifestyle is rather different from Mr. Ambrose's. The way he approaches life in general, well, that is very different too. But the real problem is, have you guessed? Yes, exactly. Mrs. Olivia, the neighbor on the second floor, to whom both their hearts, inconveniently, belong. Honestly, I understand them both. And you guys? Well, life is just like that. In any case, you still don't know who I am. Or who am I? That was always the question. Easy. I'm Dante, and I live right opposite Mr. Ambrose's shop. Now, who will end up with Mrs. Olivia? Well, for that, you'll have to wait a little longer. What? Surprised? Yes, it's true. I'm blind. You may ask, how can a blind man tell us this story? Blind, yes. Mute not. That's why you're hearing this. So, let's get to the point. Make yourselves comfortable, grab the popcorn, and your favorite drink. Because it all began with the unexpected arrival of Mrs. Olivia.